El tema presentado es, inverted exclamation mark la practica al maestro. Limos Santiago capítulo universo 22 al 25 de la Biblia dice, pero se hostores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hostor de ella, es semejante al hombre que considera non espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se ve, y luego se olvida como era, mas el que mira atentamente, en la perfecta y la de la libertad, y persevera en ella no siento oír olvidadizo, si no hostar de la obra est será bienaventurado en lo que has, en otra versión de la Biblia dice. No se contenti solo con escuchar la palabra se ganan ustedes mismos, llevan a la práctica, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, y después de mirarse, se ve y se olvida enseguida de como es, pero quien se fija atentamente a la ley perfecta, que de libertad y persevera en ella, no olvidando lo que hizo sino haciéndolo. Recibirá bendición al practicarla, si usted y yo vamos a caminar, en el poder y la libertad de nuestro perdón, debemos transformarnos en hostores de la palabra y no solamente oidores, de otra manera nos engañaremos a nosotros mismos, en contra de la verdad. Es la verdad y la verdad es la que nos mantendrá libres, para que esa verdad pueda obrar, en nuestras vidas debemos ser responsables, para recibir lo que Dios nos prometía en su palabra, debemos obedecer la palabra, no debemos tratar de excusarnos por nuestros pecados y debilidades, en vez de eso debemos transformarnos en siervos obedientes a Dios. Y no en nuestra naturaleza humana o a otras personas o cosas, el punto básico es Dios es nuestro ayudador, él es nuestro ayudador, y sin un plan personalizado para su vida en su palabra, a seguiréis de saberlo luego comienza a caminar en obediencia, a la verdad un paso por vez, obedecer la palabra requiere consistencia y diligencia. No podemos simplemente intentar ver si resulta, debe haber una dedicación y compromiso, a obedecer la palabra sin tener en cuenta los resultados. Un ejemplo sería dedicaciones años de estar preparando, y teniendo cursos bíblicos, o tú puedes tomar todos los cursos de manjo, pero hasta que no te pongas al volante, no vas a aprender a manger. Lo mismo pasa con la evangelización. Tú puedes tomar los cursos que quieras, y hasta que no te distas a compartir nunca vas a aprender. El arte de ser utilizado por Dios, y lo podemos comparar con el albañil si no lo practicas no podrás llegar a ser maestro de albañil, o carpintero, plomero, herrero, o cualquier otro oficio. Así como dice la lectura de la Biblia en Santiago capítulo 4 verso 17, culpas que sabes lo bueno y no lo hasla es pecado, en otra versión de la Biblia dice, obedezcan el mensaje de Dios, si lo escuchan pero no la obedecen, se engañan a ustedes mismos, y le pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va se olvida como era. En otra lectura de la Biblia dice, Lucas capítulo 2 del verso 47 al 48, y a cualquiera que sabe la voluntad de su Señor, y que no se preparó y ni obró conforme su voluntad, recibirán muchos azotes. Y en otra lectura de la Biblia dice, en Romanos capítulo 2 verso 3 porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados, y en Mateo capítulo 7 verso 24 dice, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías, y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y hay una gran diferencia entre oír la palabra,
y ponerla en practica tanto que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre el éxito y el fracaso, entre la luz y la oscuridad, entre la carne y el espíritu, entre la teología y la práctica, entre vivir por fe y no por vista, por nos mientras en aprender a estudiar la palabra, memorizar la y lo sigo haciendo pero me di cuenta que si no pongo en práctica lo que estoy aprendiendo, y no experimentar en mí no recibir las bendiciones que Dios tiene para mi vida, mas el que mira atentamente la perfecta ley, hasta la libertad y persevera en ella, no siento oír al vida Dios si no hastra de la obra, est será bienaventurado, en lo que has y entonces, se trata de estudiar y practicar, aprender y practicar, escudriñar y practicar, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para ensayar para redagar, para corregir, para instruir, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra, en la que describe en la lectura, segunda de Timoteo capítulo 3 versos 10 y 6 si no eres hostar pronto vas a olvidar la palabra, eso pasa cuando vamos a la iglesia, y escuchamos la palabra la recibimos, y decimos amén, gloria a Dios aleluya. Y saliendo de allí llegando a casa, alguien nos pregunta como te fue, nuestra respuesta es bien, si nos preguntan de qué trató el mensaje, inverted question mark. Tenemos que pensar dos veces antes de contestar, o simplemente compartimos una frase el título del mensaje, lo que se haya todo, en nuestra mente solo unas horas de haberito el mensaje. Lo que hacemos son comentarios como el mensaje estuvo regular, aburrido, esto pasa cuando oímos la palabra, la cuestionamos, y comenzamos a dudar, a diger preguntas en el air no la recibimos, ni aceptamos para ponerla en práctica, si no somos hostores de la palabra. Olvidamos la palabra, una de las mayores razones por las que no practicamos. La palabra es por creemos, resultados instantáneos, no estamos dispuestos a esperar, o invertir mucho en ello. La palabra de Dios es autoridad en nuestra vida, es nuestra regla de conducta, la palabra no es solo para oírla, eso es el principio de su palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la fe sin obras es muerta. Debemos poner la acción en nuestra fe, porque mi lamas Señor y no hacen lo que yo digo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, en Juan capítulo 10 verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, oír cualquiera lo has. Escuchas de sabios, Dios busca hostores de la palabra, y no solo oidores, para bendecir sus vidas, oidores hay muchos pero hostores se necesita, de compromiso de un oído presto, para escuchar de discernimiento del Espíritu Santo, para hablarnos a través de su palabra, y escuchar su voz somos sus ovejas, y él nos conoce su palabra y le seguimos. Esto habla de obediencia, será que Dios nos encontrará haciendo hostores, o seguiremos siendo oidores, engañándonos a nosotros mismos, viendo lo que nuestros ojos naturales ven, sin atrevernos a ver lo que Dios ve en nosotros, vilando la extra y atrevet a creerle a Dios y pongamos en práctica su palabra, en nuestras vidas y serán transformadas, Dios usa vidas. Comprometidas a vivir bajo su voluntad. Inverted question mark serás una de ellas? Inverted exclamation mark que Dios lo bendiga y lo guard y bendiga su camino.